வணக்கம், very good morning, welcome to YouTube channel. To last class we have seen linear algebra, Jordan canonical form. As per topic wise we are going to listening this video. Next, the difference operator, the very interesting one. The backward difference operator, that is delta. Forward backward, that is forward difference operator delta. Backward difference operator Numerical, that is del. Next, E, capital E is called shifting operator. Now we have a problem discussed in this topic, very interesting one, very easiest one. Everyone should attend this question, very easy. Let us see. வணக்கம், இந்த கிளாஸில் forward difference operator delta பற்றியும் backward difference operator Numerical del, அதை பற்றி ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டர் E, அப்புறம் அதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டு அண்டு ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டர், இதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். So I am Krishna Kumar. Now the lesson, the topic is the difference operator. In competitive examination, the various competitive examination asking this type of questions, very easy to attend. So first we are going to see first forward difference operator. The symbol is called delta. So this is represent forward difference operator, which is defined by like this D, otherwise we can use delta. Delta f of x is defined like this, which is equal to f of x plus h minus f of x, where h is the equal interval of spacing. Now properties of delta, that is forward difference operator. If c is a constant, then delta c is a constant. Delta means difference. There is no difference in constant always, we know very well. So the value is 0. Next, delta f of x g of x, which is equal to f of x delta g of x plus g of x delta f of x. It is nothing but like in differentiation, uv method, u then differentiate this plus v differentiate u, like that. Likewise f of x del g of x plus g of x into del f of x. Similarly u by v method, del of f of x by g of x, g of x del f of x minus f of x del g of x whole divided by g of x into g of x plus h. So இந்த forward difference operator என்றது அதனுடைய symbolic and notation வந்து delta. அதை இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க, f of x plus h minus f of x. h என்றது ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஸ்பேஸ், அது 1 இருக்கலாம், 2, 3, என்னென்ன வாட் எவர் இட் இஸ் h வேல்யூ, என்ன வேல்யூனா இருக்கலாம், ஆனால் பட் ஈக்குவல் இன்டர்வலாக இருக்கணும். அதோட ப்ராப்பர்ட்டியில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது கான்ஸ்டன்ட்டு. இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டெல்டா ஆப்ரேட்டரை அப்ளை பண்ணால், தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸை அப்ளை பண்ணால் 0 வரும். ஏன்னா அதுவே கான்ஸ்டன்ட்டு, கான்ஸ்டன்ட்னா there is no difference, it will be constant, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், அதில் டிஃப்ரென்ஸ் வராது.
ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே தெரிஞ்சிடும் டெல்டா சி வேல்யூ வந்து 0ன்னு சொல்லிட்டு. f of x g of x that is UV மெத்தட் மாதிரி தான் இது. வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர். நான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். f of x del g of x plus g of x into delta f of x. நெக்ஸ்ட் u by v மெத்தட் மாதிரி தான். டெல்டா ஆஃப் f of x g of x is equal g of x delta f of x minus delta g of x divided by g of x into g of x plus h. Next, second one, the backward difference operator, that is NEPLA. The symbol is called NEPLA, otherwise I can say del. So it's defined like this. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, del f of x which is equal to f of x minus f of x minus h. So that is the difference between delta and del NEPLA. Here f of x plus h minus f of x, here f of x minus f of x minus h. So this is a very important difference, you know. So it's defined like this. The backward difference operator இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். Next, shifting operator E. The notation is called E. E is called the shifting operator. Symbolically you can say displacement operator. Capital E, displacement operator. I take E, the operator, on the function f of x. So it's defined like this: f of x plus h, that is shifted from x to x plus h. That's all. Otherwise, displacement operator x to x plus h displaced. So where h is the equal interval. So shifting operator என்றது இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. எக்ஸோட ப்ளஸ் ஹெச் அந்த இன்டர்வலை வந்து ஆட் பண்ணி ஷிஃப்ட் ஆகும். தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அந்த ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் இல்லையா, ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னா, யூ ஆர் யூஸிங் எக்ஸ் டேக் பார்ட்டிகல் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த எக்ஸ் என்ற பார்ட்டிகல் த மூவிங் டெல்டா எக்ஸ். ஸோ சம் மூவிங் தட் இஸ் அதர் லைக்வைஸ் எக்ஸ் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச், that is displacement. So very easy to remember, easy ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை. It is the same equal interval of spacing. The next, the very important one, the relations between the operators, that is delta, del and shifting operator. The first one, delta which is equal to E minus 1. Proof actually no need, but even though it's very easy, so that's why we are delta f of x, this can be written as per defined. எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஜஸ்ட் வி ஹவ் சீன், இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டெல்டா ஆஃப் எக்ஸை இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதை எடுத்துக்கிறேன். ஐ டேக் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃப்ரம் திஸ். as per definition you have written like this. Next, it is nothing but just now you have seen the shifting operator definition பிரகாரம் பார்த்தோம். E of capital E of f of x minus as it is f of x. Here f of x is common, so within the bracket E minus 1. So in left hand side delta f of x, right hand side E minus 1 f of x. So we are getting this one, but no need proof. But even though suppose நம்ம ஃபார்முலா மறந்துட்டேன், இமிடியேட்டாக ப்ரூஃப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு E minus 1. இந்த இதுவும் நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷனை மாற்றி தருவாங்க. தட் இஸ் டெல்டா ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு ஈன்னு தடலாம். Otherwise one equal to E minus delta ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி வந்தாலும் நம்ம அதை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன்,
So del, that is Nepla symbol, which is equal to e minus 1 by e. Suppose இது வந்து ஞாபகம் வச்சுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். We can prove this one. Del f of x, that is Nepla operator on f of x, defined like this: f of x minus f of x minus h. I take left hand side எடுத்துட்டு as per definition f of x minus f of x minus h. As it is f of x minus f of x minus h. Already we know about this. F of x plus h can be written as e of that is operator f of x. But here f of x minus h, so this one already we know. இது பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும். So what about similarly f of x minus h ன்னு இருந்தால் we can write like this: e inverse 1 f of x, e power minus 1 f of x. So I am going to apply here. So instead of this, e power minus 1 f of x. Now the f of x is a common one, so take sign. So within the bracket 1 minus e power minus 1. E power minus 1 can be written as everyone, you know very well, 1 by e. After simplification, e minus 1 by e f of x. So here Nepla symbol del. So del equal to e minus 1 by e. So no need to prove. Suppose we forgot, நம்ம மறந்துட்டோன்னா இமிடியேட்டாக நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன்ஸும் மாற்றி மாற்றி தரத்துக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. That is e del equal to e minus 1, 1 plus e del equal to e. ஸோ இதனுடைய காம்பினேஷன் எப்படின்னா நம்மளுக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். இந்த கொஷினை வந்து டிஆர்பியில் கேட்டிருந்தாங்க. திஸ் கொஷின் ஆஸ்கட இன் டிஆர்பி, பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிலையும் கேட்டிருக்காங்க, பிஜி டிஆர்பிலையும் கேட்டிருக்காங்க. திஸ் கொஷின் ஆஸ்கட பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி and also PGTRலையும் இதை கேட்டிருக்காங்க. 1 plus delta into 1 minus del equal to 1. முக்கியமான ரிசல்ட் நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் திங் வந்து delta into del, that is forward operator and backward operator into, which is equal to is nothing but delta minus del. Third one, del equal to e power minus 1 into delta. ஸோ தீஸ் த்ரீ, இந்த மூணு இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதை நோட் பண்ணி வச்சிங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். சப்போஸ் தெரியலனா நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் எக்ஸாம் டைமில் நம்மளுக்கு தெரியல, அட் த டைம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இமிடியேட்டாக ஒரு வித்தின் 1 minute நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக. இது எப்படி டிஃபைன், இதனுடைய ப்ரூஃப் பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Actually, this question asked the previous year question paper TRB la ketanga, polytechnic TRB la. The value of 1 plus delta into 1 minus del is equal to, the 4 options are given. So well known the option is 1. Just now we have seen, இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் 1. Suppose proof, suppose at the time of examination அந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக நமக்கு தெரியலனா இது இமிடியேட்டாக ப்ரூஃப் பண்ணி பார்த்தது. Just ordinary the term wise multiplication. After that we are applying this one. We know this delta minus del, then gets cancelled, we are getting 1. So 1 is the correct option. So remaining is wrong. Second problem, delta cube 1 minus x, 1 minus 2x, 1 minus 3x with interval differencing. Here h is given, difference on the 1, h is 1, difference in 1, h is 1.
The 4 options are given. So here difference, that is h equal to 1. Delta cube we can written as like this, delta square into delta, you know very well. Now apply the as per definition of delta. 1 minus instead of x plus 1, the x instead of x we are substituting x plus 1, then minus as it is, these terms are written like this, f of x plus h minus f of x. So as per definition we have seen, இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த டெஃபினேஷன் பிரகாரம் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். After simplification we are getting this. Next again we have to see these terms, but this is a lengthy process one. Next one, next again I am going to apply the del. Again we apply the definition f of x plus h, that is instead of h we are seen h க்கு பதிலா 1 நம்ம substitute பண்ணி அந்த definition வச்சு f of x plus h minus f of x. Again the final என்ன ஒரு delta இருக்கு. After simplification, the simplification முடிஞ்சது, again we apply this operator delta. So we are getting this one minus delta. Again we are up to the last, finally we are applying the definition of the delta. Instead of x plus 1, similarly minus as it is the terms of x. So after simplification, so these are all the terms. Finally we are getting, after simplification we need only constant term. So I pick the only constant term, because in options are given only in constant term. So minus 80 plus 45 minus 1. So finally we are getting the answer 36. So minus 36 is the right option. But in the examination time, but it is a lengthy process. It is a lengthy process one, but no need of this one. But the easiest way we can solve this now. So the same problem we are going to solve very easiest way. ஒரு ஈஸியான வழியில் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். So I have written that problem, அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே எழுதிட்டேன். Delta cube, it is nothing but d cube by dx cube, 1 minus x, 1 minus 2x, then 1 minus 3x. D square by dx square. First time I am going to differentiate these terms. For better we are simplify this. இதை simplify பண்ணிட்டு நம்ம differentiate பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். So that's why I simplify this one. The term wise multiplication, after simplification நம்மளுக்கு we are getting minus 6x cube plus 11x square minus 6x plus 1. இதை நீங்கள் simplify பண்ணிங்கன்னா இந்த terms நமக்கு வரும். Now we are going to differentiate. இப்போ differentiate பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். d square by dx square. So differentiate these terms with respect to x, you know very well. X would differentiate 3x square, then 6 minus 6 into 3 minus 18 x square, this one 22x, this minus 6 x differentiate, this becomes 0. Second time differentiation, how to differentiate second time, we are getting 36x 22
this constant term becomes 0, we know very well. So finally last we will differentiate again last time. So this become 1 actually, so constant is 0, so final answer minus 36. So this is the easiest way, so immediately we get the answer minus 36. So in the exam point of view, that is in the examination, we have to apply this method, very easy one. Apply this method, so then we can choose the option, correct option, very easy one. So no need to the lengthy process, but even though we should know about this, இருந்தாலும் நம்ம இது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது, அதனால தான். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியே நம்ம அந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் ஆன் யூ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும். Suppose you are satisfied, so subscribe, share your friends. So thanks for watching video. Nandri.